I'm not important, no one's important. I'm trying to pass for the whole. 그게 진짜. Power worth it. 이렇게 돌아가는 거. 머리가 어디? Alright, so can you give us a quick intro of yourselves? 저는 지금 College of Arts and Science, 그러니까 물리과학대학에서 경제학 전공하고 수학 부전공하고 있는 백지웅이라고 합니다. 네, 안녕하세요. 저는 이수빈이라고 하고요. 유펜에서 지금 4학년이고 현재 와튼에서 Finance, 공대에서 Computer Science 이중학위 프로그램에 있고요. Okay, yeah. Hi, I'm Hannah. I'm currently a sophomore at the Wharton School. I'm studying business analytics and management. I'm planning to work in like the payments, investment bank payments industry next summer. My name is Alice and I'm a sophomore at Wharton School. I'm studying business analytics and design. I'm exploring consulting and wealth management. Okay, so finance and consulting. It hasn't changed in the past 20 years. Alright, so what is your idea of success? What is a successful person? When I think of success, the first word that comes to mind is growth. I think the achievement of a goal is definitely important, but I think fundamentally, as a person, if you're able to grow, if you're able to learn new things in the process of like trying to achieve the goal, then I think that really makes you a successful person. Because if you do achieve something and that doesn't really help you grow in any way, I don't think you really succeeded completely. But if you don't necessarily achieve that goal, it is pretty disappointing. But I think if you did learn a lot from that process, I think you are on the right track to succeeding. It will like help you get to that point eventually. So I think like fundamentally success really has to do with growth. So what if there's a person who keeps setting some goals, right? And it happens so that he just never get to achieve those goals that he set for himself. So in that case, is he a failure or is he still successful because at least he learned something? I don't necessarily think that's like a failure. Like if I were that person, I would be disappointed, if I set these goals for myself and I don't meet any of them, because like a goal is supposed to be kind of like motivation and encouragement for you to actually achieve that one day. But if you're not meeting any of them, I don't think that necessarily means you're doing something completely wrong in life. I just think maybe you do need to reevaluate, certain things, whether I should lower my standards or I should lower my goals. I just think it has to do with balancing what you want to achieve and like what you can achieve. So I think that's just more of you being able to balance that rather than saying that's like failure or success. 제가 어제 친구한테 이거에 대해서 물어봤거든요. 성공이 뭐라고 생각하냐고 했더니 친구가 돈을 많이 버는 거라고 하더라고요. 그래서 제가 그럼 너가 지금 당장 오늘이나 내일 죽게 된다면 돈을 많이 벌지 못한 상태인데 그럼 실패한 인생이냐 그렇게 물어봤더니 그렇다고 하더라고요. 그래서 저는 well that could be the definition for him. 그지만 저한테는 적용되지 않은 것 같아요. 저는 그 모든 거의 밸런스라고 생각하고 우리가 college life를 세 개의 밸런스라고 하잖아요. Sleep, social life, and good grade. 그거를 일반화하자면 social life as in like your family, health, career-wise success, right? 그래서 제 생각에는 이 세 개의 밸런스를 갖췄을 때 success라고 생각하고 many people say that you have to give up one in order to achieve the other two in those three factors. 근데 저는 그게 맞다고 생각하지 않고 그 세 개를 충분히 얻을 수 있다고 생각해요. 보통 사람들이 하인사이트로 볼 때 더 객관적으로 볼 수 있는 거잖아요. 그래서 제가 고등학교 삶을 비추어 봤을 때 저는 세 개 다 빠짐없이 할 수 있었던 것 같아요. 뭐 나중에 60대가 되면은 회사에서의 위치, 뭐 승진, 아니면 후세에 남기는 뭐 나의 이름 이런 게 되고 뭐 헬스 같은 경우에는 뭐 진짜로 나의 관절 건강, 운동은 꾸준히 하는지, 소셜 라이프는 부모님과의 관계가 좋은지 아니면 고민을 털어놓을 친구가 있는지 이런 세 개의 어떤 balance of triangle 그렇게 만들어졌을 때 저는 success라고 생각하고 그렇기 때문에 저는 지금 죽어도 제 라이프가 failure라고 하지 않을 것인 게 그 세 개의 밸런스가 꽤 잘 맞는다고 생각해서 저는 그 밸런스를 찾아 나가는 게 성공의 키라고 생각하고 또 성공이라고 생각해요. So like roughly speaking, do you think people who think your way is more prevalent? What do people think these days? I don't know. Young people. I don't really talk about this topic a lot with my friends, but I do think both sides exist. A lot of people would just not sleep in order to do their assignments or will get a job. But for me, there are a lot of people that would try to find social life and also sleep and also like try to get good grades. 성공이 뭐라고 생각하세요? 막연하게 돈을 많이 벌거나 어떤 사회적 지위에 올라서 이런 권력을 행사할 수 있는 게 아니라 다른 사람들한테 희망을 줄 수 있고 저보다 더 큰 커뮤니티한테 봉사를 할 수 있고
사회적으로 기여를 할 수 있는 삶이 진정으로 성공된 삶이라고 생각합니다. 궁극적으로는 공동체에 헌신을 할 수 있는 사람이 되는 게 성공한 삶이 아닐까 싶습니다. 그게 뭘까요? 가족이 될 수도 있고 그리고 친구들한테도 잘해주면 더 나아가서 지역 자치단체 더 나아가서는 국가를 위해서 헌신하는. Let's say you're a really good friend to someone. 네. You know, you don't make much money. You have like a mediocre job. You just get paychecks every day. But you know, you're a really good friend to someone, right? 네. Is that considered a successful life? 네. 본인이 행복하고 본인 주변에 있는 사람들한테 잘해줄 수 있으면 그건 성공한 삶이라고 생각합니다. Also, I'm really glad that this word came out. Happy라는 거에 대해서. 네. But how do you define happy then? What's a happy life? What makes you happy? 행복이라 하면은 자신이 만족하고 주변 사람들도 만족하고 욕심을 많이 내거나 마음속에 화가 없고 그런 상태가 네, 되게 젠불교적인 사상입니다. What is your definition of success? 저는 이 질문이 되게 어렵더라고요. 어렵지. 네. Very philosophical. 네네. 지금 저한테 있어서 성공은 세상에 대해서 더 알아가는 거. 근데 이게 되게 포괄적인 정의긴 한데 어제 저는 몰랐던 건데 오늘의 저는 그걸 알므로써 제가 세상을 보는 약간 방식이 바뀌는 거잖아요. 전 그게 되게 좋더라고요. 재밌고. 그래서 세상에 대해서 더 알아가는 거. 뭔가 더 learning을 하고 성장을 하면은 네. is that successful? 야, 그냥 That's good enough. That's it. Just learning. Constant 그거는 learning. 근데 개인적인 personal satisfaction이고요. 그다음에 두 번째는 제가 생각했을 때 유의미하다는 문제를 풀어보고 싶어요. 재밌는 문제 그리고 세상에 필요로 하는 문제. 예를 들면은 구글 전에는 세상에 있는 모든 인포메이션이 되게 흩어져 있었잖아요. 근데 구글을 통해서 그게 되게 하나의 검색 엔진으로 보였고 페이지랭크 알고리즘이라는 것 때문에 그리고 그 구글 검색 엔진을 통해서 얼마나 많은 밸류가 이 세상에 언락 됐는지 인류의 역사를 바꿔놓은 거잖아요. 그런 거 한번 해보고 싶어요. 저는 세상이 필요로 하는 문제를 풀어보고 싶은 마음은 되게 크고요. 그래서 that would be another point of success. Okay. So I guess last question. When you think of a successful person, like what are some of the names that pop into your mind? It could be a real life person or it could be like a dead person. I don't know. This might sound like a little bit cheesy, but I think my grandpa is like a really successful person because, I mean, he was a very ambitious guy. He was a journalist and he really liked being at the top of the top and wanted to do his best. That was all like before I was born, so I only, hear about those things, but he would always like try to learn new things. So even if he's like retired, he still like wants to learn how to speak English. Like he's reading books, like listening to podcasts. He learned how to play a new instrument, things like that. So he was like completely fine with life and he didn't really necessarily have to do anything else. But I just really admired the fact that he kept trying to do all these new things, and that really like set the standard for myself when I was doing work. And that idea of doing something like good enough is not really like enough. I guess there's like never enough where you can keep trying. So I think he's a very successful person, not just in terms of, like what he writes down on his resume, but also just he's continuing to like grow, and like his mindset, I think, is really what like determines success. And that's like the first thing that came to my mind. So like constant learning, constant growth. Do you think he strikes the balance in different areas of life? I think so. I mean, he does like to try new things, but that doesn't necessarily mean, that's all he's about. So he, likes to spend time with me. He likes to spend time with his family. He, goes golfing sometimes with his friends. So yeah, I think he has a really good balance with that, and also just, like the work that he did before. For me, I would say a lot of times my role model were people that would be talented in many areas. 저는 모든 분야에서 좀 뛰어나고 모든 분야에서 더 잘하려고 하는 그런 사람을 좀 더 제 롤모델이나 successful한 사람으로 정의를 하는 것 같은데, 뭐 어렸을 때는 레오나르도 다빈치를 되게 좋아했던 게 여러 분야에서 굉장히 뛰어나셨잖아요. 예를 들어서 저도 지금 전공을 디자인이랑 비즈니스 분석을 하고 있는데, 그렇게 저는 약간 Design is a design. 그래서 저는 약간 이과적인 거, 문과적인 거 나누지 않고 좀 이렇게 versatile하게 다 잘하는 사람이 되고 싶어서 하나만 집중하는 것도 좋죠. 그렇지만 요즘 시대에는 여러 개 이렇게 경험해보고 다 잘하려고 하는 그런 사람이 좀 더 successful한 사람이라고 생각하는 것 같아요. But Da Vinci was it's like the unachievable example. Well, yeah, that's like 제가 그 반응을 정말 많이 들었어요. If you set him as your role model, like it's hard to achieve that. If your goal is like here, you
achieve it maybe here. Yeah, but I guess like dream high, I guess. All right, sounds good. And now, is there anything to add? Well, one thing like to rectify, I guess, or like add on, well, balance is, I mean, trying not enough. 모든 분야에서 다 잘하려고 하는 거, 그거를 강조하려고 했던 것 같아요. You always try to like maximize everything. Doesn't mean you're giving up. No, not at all. 제 생각에는 약간 이 성공을 하기 위해서는 실패가 필연적으로 따라야 된다고 생각해요. 그래서 인생을 살다 보면 막 저희 아버지께서 운칠기삼이란 말을 많이 쓰시거든요. 맞아. 운이 대부분이고 Like 9. 네, 그러니까 운 9, 기 1이라고 해도 과언이 아닐 텐데 결국에는 살다 보면 다 성공하는 삶을 살 수는 없을 테니까 실패를 하더라도 결국 그 역경을 딛고 일어나면 본인이 좀 더 성숙한 한 인격체로서 발전할 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다.